అందరికీ నమస్కారం. పనికిరావు అని పడేసే వస్తువుల్ని తెలివిగా తిరిగి ఎలా వాడుకోవచ్చో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ప్లాస్టిక్ కవర్స్ని ఎంత నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నా ఒకటి తీసేప్పుడు మిగతావన్నీ డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటాయి. దానికోసం పొడుగా ఉండే గ్లాస్ కానీ వాటర్ బాటిల్ కానీ తీసుకోవాలి. నేను చూపిస్తున్న విధంగా కవర్స్ అన్నిటిని రివర్స్ డైరెక్షన్లో పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ నేను ఒక బ్యాగ్ తీసుకుంటున్నాను. ఇది పేపర్ అయినా ప్లాస్టిక్ అయినా కాటన్ అయినా పర్వాలేదు. దీనికి రఫ్గా ఒక కట్ చేసుకోవాలి. వెట్ బ్యాగ్స్కి వచ్చే ప్యాకెట్స్కి క్యాప్స్ ఉంటాయి. ఈ క్యాప్స్ పడేయకుండా ఈ బ్యాగ్కి పేస్ట్ చేసుకొని దీన్ని ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ ఆర్గనైజర్గా వాడుకోవచ్చు. రెండవ ఆర్గనైజర్ కోసం పిల్లలు వాడే ఎగ్జామ్ ప్యాడ్స్, టిష్యూ పేపర్ రోల్ తీసుకున్నాను. రోల్ని 4 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకొని ఫెవికాల్తో ఈ ప్యాడ్ని అంటించాలి. ఒక గంట తర్వాత దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని కౌంటర్ టాప్ మీద కానీ కబోర్డ్స్లో కానీ స్పేస్ సేవింగ్ ఆర్గనైజర్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కిచెన్లో మనం వాడే కంటైనర్స్ రకరకాల హైట్స్లో ఉంటాయి. వాటిని వెతుక్కోవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. దానికోసం ఒక కార్డ్బోర్డ్ తీసుకోవాలి. వీలైతే పొడవుగా ఉండేవి తీసుకోవాలి. అంటే వాటర్ హీటర్స్కి వాటర్ బాటిల్స్ కొన్నప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి కదా అవి. వీటిని కొంచెం అట్రాక్టివ్గా చేసుకోవడం కోసం గిఫ్ట్ ర్యాపర్ని వాడాను. వీటిని కబోర్డ్స్లో ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటే కంటైనర్స్ చూడడానికి నీట్గా, తీసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటాయి. ఎంబ్రాయిడరీ హుక్ని నాప్కిన్ హోల్డర్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం స్వీట్స్, ఫోన్స్ కొన్నప్పుడు వచ్చే బాక్సెస్ చాలా అందంగా గట్టిగా ఉంటాయి. వాటిని క్రాకరీ యూనిట్లో ఆర్గనైజర్గా వాడితే క్రాకరీ కూడా చూడడానికి నీట్గా ఆర్గనైజ్డ్గా కనిపిస్తుంది. ఇంట్లో ప్రతి నెల ఖచ్చితంగా కొనేది సర్ఫ్. వీటికి వచ్చే బాక్సెస్ చాలా గట్టిగా ఉంటాయి. వీటిని కిచెన్లో స్పేస్ సేవింగ్ ఆర్గనైజర్గా వాడుకోవచ్చు. గిఫ్ట్ ర్యాపర్తో కవర్ చేస్తే ఇంకొంచెం అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తుంది. మా ఇంట్లో వుడ్ వర్క్ జరిగేటప్పుడు చిన్న చెక్క వేస్ట్గా ఉండిపోయింది. దీన్ని నేను మల్టీపర్పస్ ట్రేగా కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను. ఇంట్లో కబోర్డ్స్కి ఉండే హ్యాండిల్స్ కొన్ని పాత ఉంటే వాటిని ట్రేకి హ్యాండిల్స్గా యూస్ చేసుకున్నాను.
దీన్ని సర్వింగ్ ట్రేగా, డెకరేటివ్గా కిచెన్లో కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. మనం లెగిన్స్, స్వెటర్స్ కొన్నప్పుడు ఇలాంటి కవర్స్లో వస్తాయి. దీన్ని ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ ఆర్గనైజర్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ప్లాస్టిక్ కవర్స్ అన్నిటినీ ముడతలు లేకుండా నీట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. ఇందులో గాలి ఏమాత్రం లేకుండా చూసుకోవాలి. తర్వాత ఓపెన్ ఎండ్ అంటే హ్యాండిల్స్ ఉండే ఎండ్ నుంచి సమోసా షేప్లో ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ పార్ట్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. కిచెన్లో స్పేస్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఈ స్కార్ప్ ఆర్గనైజర్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. పాత హ్యాంగర్స్ని కిచెన్ టవల్స్ హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి వాడుకోవచ్చు. డేట్స్ కొన్నప్పుడు వచ్చే బాక్సెస్ని కిచెన్ కౌంటర్ టాప్ మీద ఆయిల్ బాటిల్స్ పెట్టుకోవడానికి వాడచ్చు. మిక్సీ, ఓవెన్లకు ఉండే వైర్లు బయటకు కనిపిస్తూ ఉంటే చూడడానికి బాగుండదు. దీనికోసం ఒక జిప్ టై తీసుకున్నాను. ప్లగ్ వరకు ఎంత వైర్ కావాలో అంత మాత్రం పెట్టుకుని ఎక్స్ట్రా వైర్ అంతా జిప్ టైతో కట్టుకుంటే వైర్లు బయటకు కనిపించవు, చూడటానికి నీట్గా ఉంటుంది. Thank you so much for watching.